Okay, so test metrics report, once we have completed 100% test cases are executed, and if you find some of the bugs, you will prepare defect reports. Once the developer was fixed those defects, you will perform retesting and regression testing. So complete test cases whatever you are prepared, all these test cases should be passed actually. Okay, it depends on the exit criteria of the test plan document. So exit criteria లో ఒకవేళ 98% pass అవుతే you can stop testing అంటే you can stop at 98%. If there is a possibility you can make it as 100 also, but most of the scenarios 100% testing was not complete. Okay, so once we have finished that part, how to prepare test metrics document. Okay, so to prepare test it is like a mathematics only, like it is like mathematical formulas. Okay, basic formulas only. So we need some prerequisite data to prepare test metrics. To prepare test metrics, we need some prerequisite data. Okay, they are: first, we have to count number of requirements are there. We have to count number of requirements are there. Then average number of test cases average number of test cases written per each requirement. This data also you require. Okay, the same way, total number of test cases written for all requirements. Okay, so total number of test cases రాశారు అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ కలిపి. సో యావరేజ్గా ఎన్ని రాశారు. ఓకే, సో దట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. దెన్ దీంట్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, వాటిలో మీరు ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఓకే, దెన్ we have to note down total number of test cases passed. Okay, total number of test cases passed. The same way, total number of test cases failed. In the same way, total number of test cases blocked. So you will execute test cases, right? So after execution, some test cases will get passed, some test cases will get failed, some test cases will get blocked. So yesterday we are executed 7 test cases. In that we have 4 test cases are passed, 2 test cases are failed, and 1 test case is blocked. So like that you have to write the number of, like, total number of test cases how many, for we are written for one requirement something. So for one requirement we found 7 test cases. In that 4 passed, 2 failed, 1 blocked. So like that you have to write అనమాట. ఓకే, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటే దాని తగ్గట్టుగా ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ మీద. ఓకే, దెన్ in addition to this you need this information of total number of test cases that are unexecuted. Okay, execute చేయని టెస్ట్ కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే we have to see. Now ఇవి జస్ట్ టెస్ట్ కేసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. నౌ యూ హ్యావ్ టు లిస్ట్ డౌన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఫౌండ్. ఓకే, డిఫెక్ట్స్ ఫౌండ్. దీంట్లో యూ హ్యావ్ టు సపరేట్లీ రైట్ హౌ మెనీ క్రిటికల్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ దేర్. క్రిటికల్ is nothing but very high issues, very high severe issues. Okay, how many critical defects are there, how many higher defects are there, and how many medium defects are there. Okay, and how many low defects are there. Okay, these 4 count also you should be taken. Okay, very high severity, medium severity, low severity defects.
సో టోటల్ డిఫెక్ట్స్ ఎన్ని ఉంటే వాటిల్లో ఏవి కేటగిరీ, ఎన్ని హై సివియర్ ఉన్నాయి, ఎన్ని లో సివియర్ ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు లిస్ట్ డౌన్. దెన్ యూ నీడ్ కస్టమర్ డిఫెక్ట్స్ ఎన్ని. కస్టమర్ డిఫెక్ట్స్ ఎన్ని. కస్టమర్ డిఫెక్ట్స్ మీన్స్ వన్స్ మనం టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మన కోడ్ని ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత రియల్ పీపుల్ విల్ యూజ్ ది అప్లికేషన్. ఓకే, రియల్ పీపుల్ విల్ యూజ్ ది అప్లికేషన్. సో రియల్ పీపుల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎన్ని మిస్టేక్స్ కంప్లైంట్ రైజ్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో డిఫెక్ట్స్ ఉంది. కొన్ని మనం మిస్ చేసి ఉండొచ్చు, బయట ఉన్న కస్టమర్స్ కనిపెట్టి ఉండొచ్చు. కనిపెట్టింటే వాళ్ళు టెస్టింగ్ కోసమే చేయరు, వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసి ఉంటారు. సో అవి, సో అట్లా బయట కస్టమర్స్ నుంచి ఎన్ని మిస్టేక్స్ మనకు బయటకు వచ్చాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కస్టమర్ డిఫెక్ట్స్. దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. కస్టమర్ డిఫెక్ట్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ customer defects you have to list it down. Next, in the same way you have to list down total number of defects identified in UAT. UAT is meaning ఏంటంటే యాక్చువల్లీ దాని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఐ విల్ టీచ్ యూ దట్ ఆల్సో. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 10 minutes టాపిక్ ఓన్లీ. ఓకే, వన్స్ మన టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత we will go to the client place, we will create a new environment in the client place. ఓకే, రియల్ పీపుల్ కాకుండా జస్ట్ క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనము మన ప్రోడక్ట్ని డిప్లాయ్ చేసి క్లయింట్ తన ప్రోడక్ట్ని ప్రాపర్గా చేశారా లేదా అని తను చెక్ చేస్తాడు. సో తను ఆల్సో ఈ విల్ ఆల్సో డూ టెస్టింగ్ అనమాట. అంటే లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఈ విల్ టెస్ట్. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమైనా క్లయింట్ మిస్టేక్స్ కనిపెడితే అవన్నీ దీంట్లోకి వచ్చి ఈ నెంబరింగ్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా, సో ఆల్ దోస్ ఆర్ డిఫెక్ట్స్ ఓన్లీ. మనము కనిపెట్టిన మిస్టేక్స్నేమో హియర్ వి విల్ రైట్. సో ఈ టెస్టింగ్ టీమ్ ఆర్ క్యూఏ టీమ్ కనిపెట్టిన మిస్టేక్స్నేమో ఇక్కడ రాస్తాం. మనం వన్స్ టెస్టింగ్ అయిపోయిందని చెప్పేసి క్లయింట్కి చెప్పిన తర్వాత క్లయింట్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసినప్పుడు అతని మన మిస్టేక్స్ కనిపెడితే ఆ కౌంట్ ఇక్కడ రాస్తాం. లేదు ప్రొడక్షన్లోకి రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత రియల్ పీపుల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ కౌంట్ని ఇక్కడ రాస్తాం. సో అట్లా మనం ప్రతి కౌంట్ రాసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ డేటా. ఓకే, అసలు మొత్తం ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్కి ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాసాము, ఓవరాల్ ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి, వాటిలో ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము, సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినలో ఎన్ని పాస్ అయ్యాయి, ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి, ఎన్ని బ్లాక్డ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి, ఎన్ని అన్ఎగ్జిక్యూటెడ్ చేయలేదు. ఓకే, తర్వాత ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసాము, దాంట్లో క్రిటికల్ ఎన్ని, మీడియం ఎన్ని, మేజర్ ఎన్ని, లో డిఫెక్ట్స్ ఎన్ని, కస్టమర్ డిఫెక్ట్స్ ఎన్ని, యూఏటీలో కనుక్కునే ఎన్ని. సో ఇట్లా మనం ఫస్ట్ ఒక డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇదంతా మనం ఆల్రెడీ ప్రాసెస్లు చేసినప్పుడే వచ్చేస్తుంది. మనం జస్ట్ ఒక డేటా అనలిటిక్స్ లాగా ముందు ఇది ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. అంటే టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ నుంచి, టెస్ట్ కేసు రిపోర్ట్ నుంచి, డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్స్ నుంచి, రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ నుంచి, ఆ డాక్యుమెంట్స్ నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక సింపుల్ డాక్యుమెంట్లో ఇట్లా మనం డేటా అనేది కలెక్ట్ చేయాలి. ఈ కలెక్ట్ చేసి తర్వాత ఈ డేటాని బట్టి మనం టెస్ట్ మెట్రిక్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఏం లేదు, ఇట్ ఈజ్ లైక్ 2 page డాక్యుమెంట్ ఓన్లీ. టెస్ట్ మెట్రిక్స్ డాక్యుమెంట్లో ఏమేమి ఉండాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్, ఇట్ ఈస్ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా, జస్ట్ రిమెంబర్ ది ఫార్ములాస్, దట్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ ఓన్లీ. You have to find percentage of test cases executed. How to find this one? ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసామని చెప్పేసి, అసలు మొత్తం ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము డివైడెడ్ బై అసలు మొత్తం ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. దట్ అంతే కదా, పర్సంటేజ్ అంటే మనకు తెలియాలి. అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేసారు తెలియాలంటే, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే అది ఎలా తెలుసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ఫార్ములా. ఓకే, ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ దిస్ వన్ బెటర్. ఓకే, ప్రతిదీ రాయడం కష్టం కాబట్టి ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ దీస్ ఆర్ సమ్ వేరియబుల్స్ సో దట్ ఐ కెన్ రైట్ విత్ ఏబిసి అండ్ ఆల్. ఓకే,
సో దట్ ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. సో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అంటే అసలు ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది డివైడెడ్ బై అసలు మనం ఎన్ని రాసాం ఓకే ఇంటూ 100, రైట్. పర్సంటేజ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ 100%లో ఎంతో పర్సంటేజ్, సో వీ విల్ రైట్ ఇంటూ 100. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొత్తం 50 టెస్ట్ కేసెస్ రాసి ఓకేనా, ఓవరాల్గా వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్కి 50 టెస్ట్ కేసెస్ రాశారనుకుందాం, మీరు దాంట్లో 30 ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకుందాం, అప్పుడు 30/50 ఇంటూ 100, రైట్. 30/50, లేదా మన ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ we will take examples here. For the sake of explanation we will take example. టోటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఒక 10 ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఓకే, మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం. టోటల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఒక 10 ఉన్నాయి అనుకుందాం, దాంట్లో యావరేజ్గా ఈచ్ దానికి ఒక 3 రాసాం అనుకుందాం. యావరేజ్గా ఈచ్ రిక్వైర్మెంట్కి 3 టెస్ట్ కేసెస్ రాసాం, ఓకే. సో టోటల్ 30 అనుకుందాం, ఓకే. ఈచ్ టెస్ట్ కేసుకి 3 రాసినప్పుడు యావరేజ్గా సో టోటల్ 30 అవుతాయి. దెన్ దీంట్లో మనం ఒక 27 లేదా 25 ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అనుకుందాం, ఓకే, లేదా 26 అట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అనుకుందాం, ఓకే. దాంట్లో ఒక 18 పాస్ అయ్యాయి. జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6 ఫెయిల్ అయ్యాయి అనుకుందాం, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 బ్లాక్ అయ్యాయి అనుకుందాం, ఓకే. సో 18 + 8 టోటల్ 26 ఓన్లీ, ఓకే. నౌ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయనివి అన్ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ విల్ బి 4. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దోస్ 18 హౌ మెనీ డిఫెక్ట్స్ ఫౌండ్? we are found 6 defects, right? Because 6 or 8, okay. 18 passed అంటే we can, okay, total 80 defects మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ బయట సైడ్ నుంచి ఒక 2 డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు అనుకుందాం, ఓకే. అంటే బయట కస్టమర్స్ ద సేమ్ వే క్లయింట్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒక డిఫెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డేటా, ఓకే. నౌ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా, ఓకే. D/C into 100. Don't by heart like D/C అంటారు, ఓకే. D అంటే ఏంటి, ఓకేనా. సో దట్ you remember. It is not possible to write entire thing, that's why I'm writing. If you want I can copy and paste better, okay. What is D? Like this. So total number of test cases executed divided by total number of test cases written for all requirements, okay, into 100. So like this you can find the percentage of test cases executed, okay. ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము divided by total into 100, it will give you percentage of test case executed. So can you try second one? Percentage of test cases not executed. Can you tell me the formula? Not executed. H/C. Yes, okay. Total number of test cases unexecuted by number of test cases written. Yes, H by it will be total number of test cases written. So that's it. Into 100. Yes. Now next, percentage of test cases passed. Try this. Number of test cases executed by number of test cases unexecuted into 100. No, ఎన్ని పాస్ అయ్యాయంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 6 సబ్జెక్ట్స్ రాశారు, 3 పాస్ అయ్యారు, అప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటి? 3/6 వేస్తాం కదా, అంటే 50% పాస్ అయినట్టు 50% ఫెయిల్ అయినట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 4 సబ్జెక్ట్స్ పాస్ అయ్యారు, సో ఎంత పర్సెంటేజ్ పాస్ అయ్యామంటే 4/6 into 100 వేస్తాం కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయ్యాయంటే, సో ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పర్సంటేజ్ కావాలంటే, సో ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయ్యాయి, ఓకే, డివైడెడ్ బై అసలు ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లోనే కదా పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ తెలిసేది, అన్ఎగ్జిక్యూటెడ్ అసలు పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అనేది ఉండదు. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లో ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయ్యాయి, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయ్యాయి. సో దట్ లైక్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్.
Okay, got it? Yes, funny. Okay, next one, number of test cases failed. Can you try this? Number of test cases failed. Number of test cases failed by number of test cases executed into 100. Yes, correct. Control C. So number of total number of test cases failed by total number of test cases executed into 100. Okay. Then in the same way, total percentage of test cases blocked. Okay. So same formula only. So total number of test cases blocked divided by total number of test cases executed. ఓకేనా, ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వాటిలోంచే మనకు డేటా వస్తుంది. అదేంటి ఇక్కడ టోటల్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే, మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా అవి పాసా ఫెయిలా బ్లాక్ కూడా చెప్పలేము కదా. సో దట్ ఈస్ వై వి విల్ నాట్ రైట్ హియర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అని. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వాటికే మనకు రిజల్ట్ వచ్చాయి కాబట్టి దాంతోనే మనం పర్సంటేజ్ కౌంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ blocked. Okay, so in this way, if you want to know, you can write in the middle example also. For example, ఈ situation లో total number of test cases, percentage of test cases executed ఎంత, d by c. Okay, what is the d value? 26 divided by c value is 30. It will be around Into 100. yes. So 26 divided by 30 into 100. So 2600 divided by 30. So it will be 2600 divided by 30. It will be around 86.66%. So you can make it as 87% approximately. So like this you have to prepare the percentage. The same way, second one, total number of test cases unexecuted. Unexecuted is 4 and total number of is 30. So into 100, then 400 by 30. 13 point. Okay, it will be around 13.33. Okay, we will make it as round of 13 because 87 executed, so no need to calculate also. So remaining 13% not executed. Okay, next, percentage of test cases passed. So percentage of test cases passed is 18. So you can make it as 18 divided by how many test cases executed? I think 26 executed. 26. Okay, so just into 100. So 1800 divided by 69. 26. 69. Okay, 1 minute. It will be 69%. Next, failed test cases will be 6. So 6 out of 26 into 100. It will be 23. 23%. Okay. In the same way, next one will be 2 by 26 into 100, 79, 89, 92. It will be around 8%. Right? So total 69 over 23. So total 92, remaining 8%. I think it will come around 8%. So 200 by 26. 7.69, it will be 8 round up. Okay. So like this you have to prepare the percentage. ఎందుకు ఈ percentage prepare చేయాలంటే, while giving you requirement document by the client to the business analyst, client will inform ఈ పర్సంటేజ్ అచీవ్ చేస్తేనే నేను మీ ప్రొడక్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాను, మీరు ఈ పర్సెంట్ అచీవ్ చేయకపోతే నేను మీ ప్రొడక్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయను అని చెప్పేసి he will give you clear idea అనమాట. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ to show to the this person, to show to the client. Okay, we have to prepare these percentages. But in reality, tools is there. Now I am seeing, అంటే మనం ఇప్పటి వరకు అంతా ఎక్సెల్ షీట్ చేసాం కాబట్టి
మాన్యువల్గా చేస్తున్నాను, కానీ మీకు రియల్ టైంలో ఏంటంటే టూల్స్ ఆటోమేటిక్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాయి. అంటే ఈ ఫార్ములాస్ మొత్తం వాళ్ళు ఆల్రెడీ ముందే ప్రీ డిఫైన్ చేసి ఉంటారు, దాన్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. అది వి విల్ సీ దట్ వన్ ఇస్ ద జీరా టూల్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ అదర్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్? We have to find defect density also. Okay, defect density means number of defects identified for each requirement. Number of defects identified for each requirement. Okay, for example, మనం డిఫెక్ట్స్ కనిపెట్టింది 8 కదా, సో 8 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ బి you can make it as I divided by number of requirements, it will be A, I think, total number of requirements here, each total number of requirements. So it will give you into 100, it will give you, sorry, it will give you defect density. So 8 divided by A, how many requirements? Some around 10 requirements. The defect density is 0.8, or you can make it as 80% also. You can make it as 80%. సో అంటే ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్కి ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయి అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఓకే 80 అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ 1 minute నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఫౌండ్. ఓకే, డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ కరెక్ట్ ఉంది. ఓకే, ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఓకే 80% ఆఫ్ ది డిఫెక్ట్స్ వేర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ దిస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో రిక్వైర్మెంట్స్తో మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఈ డిఫెక్ట్స్ అనే కౌంట్ తగ్గింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ కూడా తగ్గుతుంది. సో డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా? డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ ఎస్ షుడ్ బి యాజ్ లో యాజ్ పాసిబుల్. ఇట్ షుడ్ బి ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ నెక్స్ట్ డిఫెక్ట్ రిమూవల్ ఎఫిషియన్సీ. Defect removal efficiency. In short, it is called actually defect removal efficiency, DRE. In short, it is called DRE. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫైడ్ డ్యూరింగ్ టెస్టింగ్. ఓకే, లేదా ఫిక్స్డ్ డిఫెక్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ డ్యూరింగ్ ద టెస్టింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ 8 డిఫెక్ట్స్ కనిపెట్టాం కదా, ఈ 8 డిఫెక్ట్స్ ఓకే, ఈ 8 డిఫెక్ట్స్ టెస్టింగ్ టైంలో కనిపెట్టింది. ఓకే, సో ఇవి 8 వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు ఆటోమేటిక్గా, ఎందుకంటే మనం టెస్టింగ్ టైంలో కనిపెట్టిన డిఫెక్ట్స్ని ఆటోమేటిక్గా డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసి డెవలపర్స్కి పంపించి అవి ఫిక్స్ చేసిన తర్వాతనే ప్రోడక్ట్ని రిలీజ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు. సో అందుకే దీన్ని ఇంకో పేరు ఏంటంటే డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫైడ్ డ్యూరింగ్ టెస్టింగ్ అనొచ్చు, లేదా దీన్నే మనం ఫిక్స్డ్ డిఫెక్ట్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఇవి ఖచ్చితంగా ఫిక్స్ చేస్తారు, ఎందుకంటే అవి మనం కనిపెట్టగలిగాం కాబట్టి వీటిని మనం ఫిక్స్డ్ డిఫెక్ట్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో డిఫెక్ట్ రిమూవల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ డిఫెక్ట్స్ డివైడెడ్ బై డిఫెక్ట్స్ ఫౌండ్. ఓకే, ఆర్ మిస్డ్ డిఫెక్ట్స్ fixed defects or mixed defects into 100 అది మీకు డిఫెక్ట్ రిమూవల్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్తుంది. అంటే మిస్డ్ డిఫెక్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఈ 3 డిఫెక్ట్స్ మీరు కనిపెట్టలేకపోయారు యాజ్ అ టెస్టింగ్ టీమ్గా, మీరు ఈ 3 డిఫెక్ట్స్ కనిపెట్టలేకపోయారు. సో ఈ కౌంట్ ఎప్పుడు చాలా తక్కువ ఉండాలి, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకుందే డిఫెక్ట్స్ కనిపెట్టడం కోసం. ఓకేనా, మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకుందే డిఫెక్ట్స్ కనిపెట్టడం కోసం, టెస్టింగ్ చేయడం కోసం కాదు. టెస్ట్ చేసి తప్పులు కనిపెట్టడం అనేది మన మెయిన్ పని. కరెక్ట్గా ఉంటే మనం కరెక్ట్గా ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్. సో టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఎంతసేపటికి మిస్టేక్స్ ఎక్కువ కనిపెడుతూ ఉండాలి. సో ఈ కౌంట్ కంటే ఈ కౌంట్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అంటే మనం సరిగా పని చేయనట్టే. ఓకే, ఎందుకంటే మనం కనిపెట్టకుండా వీళ్ళు కనిపెట్టారంటే అంటే మనం మిస్ చేసినట్టు అవన్నీ. యాక్చువల్లీ ఈ 3 మనం మిస్ చేసినట్టు. ఓకే, అట్లా మనం ఈ కౌంట్ ఎప్పుడు చాలా ఇది 50 ఉంటే ఇక్కడ 1 2 ఉండాలి. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అనమాట. సో సో ఇక్కడ కనిపెట్టినవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఫిక్స్ చేస్తారు. సో ఆ డిఫెక్ట్స్ మనం ఫిక్స్డ్ డిఫెక్ట్స్ అంటాము. ఇవి 3 మిస్ అయిన డిఫెక్ట్స్. సో ఆ ఫిక్స్డ్ డిఫెక్ట్స్ బై మిస్ అయిన డిఫెక్ట్స్ ఇంటూ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫెక్ట్ రిమూవల్ ఎఫిషియన్సీ. ఎందుకంటే మనం రిమూవ్ చేయగలిగాం డిఫెక్ట్స్ని. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్స్ చేయగలిగామంటే మనం కనిపెట్టాం కాబట్టి. సో దాన్ని బట్టి మనం డిఫెక్ట్ రిమూవల్ ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్
డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటే ఏంటి? డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటే ఎన్ని లీక్ అయ్యాయి, ఓకేనా, ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ లీక్ అయ్యాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఫౌండ్ ఇన్ యూఏటి డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఫౌండ్ ఇన్ టెస్టింగ్. నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఫౌండ్ ఇన్ టెస్టింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫెక్ట్ లీకేజ్. అంటే మనం మిస్ చేసిన వాటినే లీక్ అని చెప్తాం. వాటర్ ఎలా అయితే లీక్ అవుతుందో, మనం కొన్ని డిఫెక్ట్స్ ని పట్టుకోకపోతే అవి ఆటోమేటిక్ గా సాఫ్ట్వేర్ తో పాటు వెళ్ళిపోతాయి. నథింగ్ బట్ లీక్ అంటే ఆ యొక్క బగ్స్ లీక్ అయినట్టే, మన చేతిలో మన చేతికి దొరకకుండా లీక్ అయిపోయినట్టు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫెక్ట్ లీకేజ్. సో అవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయి? కస్టమర్స్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు, క్లయింట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అతనికి కనిపెట్టొచ్చు. సో దట్స్ వై వీ డోంట్ హియర్ యూఏటి బై మనం. సో యూఏటిలో కనిపెట్టినవి బై మనం కనిపెట్టినవి అని. ఓకే, నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫెక్ట్ లీకేజ్. నెక్స్ట్ డిఫెక్ట్ రిజెక్షన్ రేషియో. డిఫెక్ట్ రిజెక్షన్ రేషియో అంటే, సో ఎందుకు ఇది కనుక్కోవాలంటే, కొంతమంది టెస్ట్ ఇంజనీర్లు చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ని కూడా డిఫెక్ట్స్ అని చెప్పేసి ట్యాపకు డిఫెక్ట్స్ రైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే నేనే కనిపెట్టానని చెప్పేసి ఆ చిన్న చిన్నవి మైనర్ థింగ్స్ కూడా డిఫెక్ట్స్ రైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో అటువంటివన్నీ డెవలపర్స్ రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే టెస్ట్ ఇంజనీర్ అనేవాడు కొన్ని ఎఫెక్టివ్ డిఫెక్ట్స్ కనిపెట్టాలి. అతను ఒక డిఫెక్ట్ కనిపెట్టాడంటే ఆ డిఫెక్ట్ వల్ల క్లయింట్ కి చాలా ప్రాఫిట్ వచ్చేలాగా ఆ డిఫెక్ట్ అయి ఉండాలి. అలా కాకుండా చిన్న చిన్న మైనర్ డిఫెక్ట్స్ కనిపెట్టేసి అతని పేరు మీద అయి ఉన్నాయి అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ be a issue, right? So that is why, so it will be an issue. So that is why we have to prepare ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ రిజెక్ట్ అయ్యాయి. ఓకేనా? సో దాన్ని బట్టి మనం ఏంటంటే ఎవరు కరెక్ట్ గా పని చేస్తున్నారో తెలుస్తుంది. అంటే ఏదో ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ కాబట్టి కొన్ని డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశానని చెప్పుకోవడానికి 4 అన్వాంటెడ్ డిఫెక్ట్స్ చూపించాడు అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 4 కనిపెట్టాను, 4 రిజెక్ట్ అయ్యాయి అంటే అప్పుడు నేను ప్రాపర్ గా బగ్స్ ని కనిపెట్టలేనట్టు. ఓకేనా? సో ఈ రేషియో బట్టి చెప్పొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై. సో డిఫెక్ట్స్ రిజెక్టెడ్ బై డెవలపర్ డివైడెడ్ బై డిఫెక్ట్స్ రైజ్డ్ బై టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ యూ డిఫెక్ట్ రిజెక్షన్ రేషియో. ఈ రేషియో అనేది యాక్చువల్లీ చాలా తక్కువ ఉండాలి. ఓకేనా? మీరు పంపించిన ప్రతి డిఫెక్ట్ రిజెక్ట్ అవుతా ఉంది, అప్పుడు మీరు ప్రాపర్గా డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు అని చెప్పేసి ఒక ఒపీనియన్కి వచ్చేస్తారు. సో ఇతను సరి వర్క్ చేయట్లేదు జస్ట్ ఫర్ ద నేమ్ సేక్ ఈజ్ రైజింగ్ సమ్ బగ్స్ అని చెప్పేసి. సో కాబట్టి ఈ రేషియో చాలా తక్కువ ఉండాలి. ఓకేనా? దెన్ ఫైనల్ ఈజ్ డిఫెక్ట్ ఏజ్. ఫైనల్ వన్ ఈజ్ డిఫెక్ట్ ఏజ్. ఓకే, డూ యు నో వాట్ ఈజ్ డిఫెక్ట్ ఏజ్? సో డిఫెక్ట్ ఏజ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ డేట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా? మైనస్ రిపోర్టెడ్ డేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రోజు నేను ఒక బగ్ కనిపెట్టాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఆగస్ట్ కనిపెట్టాను. డెవలపర్ దాన్ని ఫిక్స్ చేసింది 9th ఆగస్ట్. అంటే ఈ 7 days అది డిఫెక్ట్ గానే ఉండిపోయినట్టు కదా. సో అది దాని యొక్క ఏజ్ అనమాట. సో 9th ఫిక్స్ చేశాడు, 2nd కనిపెట్టాము. సో ఆ 7 days ని మనం డిఫెక్ట్ ఏజ్ అంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ డేట్ మైనస్ రిపోర్టెడ్ డేట్. ఓకే, so all these things you have to make it a report and you have to submit this report document, nothing but test metrics report or test summary report. Some people will call test summary report, some people will call test metrics report. So ఇలా మీరు ఈ యొక్క 10 points ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని you have to prepare the documents. Okay, so this is about preparation of test metrics report. Got it? Like this you have to prepare the test metrics report. Okay, నెక్స్ట్ వి విల్ సీ. అర్థమైందా? ఎస్ ఫనీ ఇప్పుడు కస్టమర్ డిఫెక్ట్స్ రేస్ చేస్తారు అని చెప్తున్నాం కదా, అది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇప్పుడు మీరు మూవీ చూస్తారా? లైక్ యూ హ్యావ్ సీన్ రీసెంట్ జాంబీ రెడ్డి మూవీ చూసారా? నో. ఓకే, యాక్చువల్లీ మనం ఒక అప్లికేషన్ని పీపుల్కి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎలా మనకు ఆ రివ్యూస్ తెలుస్తాయి అంటే త్రూ ద కమెంట్స్. యాక్చువల్లీ
కమెంట్స్ దే విల్ కీప్ ఇన్ ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశాను. ఆ వీడియోలో ఏదైనా మిస్టేక్ ఉందా లేదా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ ది అప్రోచ్ అండ్ కమెంట్స్ గివెన్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. సో అతను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాస్ చెప్పాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అనే పాయింట్ మీకు మిస్టేక్ చెప్పాను, కానీ అది నేను కరెక్ట్ అని చెప్పి అనుకొని వీడియో యూట్యూబ్లో పెట్టేశాను. అప్పుడు దాంట్లో మిస్టేక్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? సో ఇట్ విల్ బి కమెంట్స్లో, సార్ మీరు 27th మినిట్లో డిఫెక్ట్ లీకేజ్ గురించి చెప్పారు, సో దాంట్లో డిఫెక్ట్ లీకేజ్ అంటే మీనింగ్ అది కాదు ఇది అని చెప్పేసి సమ్ పీపుల్ విల్ రైట్ కదా. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ బి రివ్యూడ్ బై సర్టెన్ పీపుల్, సర్టెన్ టీమ్. లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషనే తీసుకోండి, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏదో ఇష్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, అంటే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారంటే మీకు అది వర్క్ అవ్వట్లా, మీకు తెలియదు అది మిస్టేక్ అని, మీకు తెలియదు అది మిస్టేక్ అని తెలియదు, కానీ మీరు ఏం చేస్తారు, అప్లికేషన్ పని చేయట్లేదేమో అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్లో పడుతుంది, గూగుల్ పే అమౌంటే ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ పేలో మనం చూసిండొచ్చు చాలా సార్లు, నా నుంచి ఒక 10,000 మీ అకౌంట్కి కొడుతున్నప్పుడు చాలా టైమ్స్ ప్రాసెసింగ్లో పడుతుంది. ఎందుకు? ప్రాపర్ ఫంక్షనాలిటీ లేకపోవడం వల్ల. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఒక టికెట్ రైజ్ చేస్తాం, గూగుల్ పే చాట్ సపోర్ట్కి వెళ్ళి ఒక టికెట్ రైజ్ చేస్తాం, అప్పుడు ఆ యొక్క టీంకి వెళ్తుంది కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ బగ్ రైజ్ చేసినట్టు. మనం ఏంటంటే చాట్ సపోర్ట్ ద్వారా కానీ కస్టమర్ కేర్స్ ద్వారా కానీ మన ఇష్యూని చెప్తాం, అది బగ్ అని మనం చెప్పాం, మన ఇష్యూని చెప్తాం, ఆ ఇష్యూ వల్ల వాళ్ళు ఆ మిస్టేక్ని కనిపెడతారు అనమాట. ఓకే, సో త్రూ చాట్ సపోర్ట్లో టికెట్స్ రైజ్ చేయడం కానీ, త్రూ కస్టమర్ కేర్ ద్వారా కాల్ మాట్లాడి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడం కానీ. కానీ కొంతమంది ఉంటారు, ఒకవేళ ఫేస్బుక్ని రిగరస్గా యూజ్ చేసి కొన్ని అప్లికేషన్ రిగరస్గా యూజ్ చేసి మీ యొక్క, అంటే లైక్ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ ఉంటారు కొంతమంది. ఆ ఎథికల్ హ్యాకర్స్ ఏంటంటే థరోగా అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసి మీ దాంట్లో ఇక్కడ ఒక బగ్ ఉంది, ఈ బగ్ వల్ల చాలా ఇష్యూస్, డేటా లీకేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళే డైరెక్ట్గా సీఈఓస్కి ట్విట్టర్ ద్వారా కానీ లేదా ఏదో ఒక యాక్సెస్ ద్వారా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు చూసుంటారు చిన్నప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా ఒక పర్సన్ ఇంత ఈ బగ్ కనిపెట్టాడు, ట్విట్టర్ అకౌంట్ వాళ్ళు $1 మిలియన్ ఆఫ్ ప్రైజ్ మనీ ఇచ్చారు. సో అట్లా కూడా కస్టమర్స్ కూడా రైజ్ చేస్తుంటారు కొంతమంది. సో అదొక ప్రాసెస్. ఓకే, ఇన్ దీస్ వేస్ దే విల్ రైజ్ ద డిఫెక్ట్స్. ఓకే. మాట్లాడదు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. ఏంది 1 మినిట్ 1 మినిట్ స్కిల్ సెట్ చెప్పు, అంటే డూ యూ హ్యావ్ ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సేల్, నువ్వు చేయగలంటే చెప్పురా. అప్పుడు ఓకే. Now next topic will be, okay, with this we can conclude STLC concept. Okay, so STLC was completed, so now you know all the topics, how to prepare, first of all how to analyze test planning document and how to analyze SRS document, how to prepare test scenario document, how to prepare test case document, how to prepare RTM document, how to prepare test execution report, how to prepare defect report, and how to prepare test metrics report. This is the concept of STLC. So I think now you have an idea about this all these things. Okay, so then last 10 classes నుంచి లేదా లాస్ట్ 18, today's 18th class అయితే, సో లాస్ట్ 18 classes నుంచి యు ఆర్ లెర్నింగ్ వాట్ యు ఆర్, అంటే మీరు ఏం నేర్చుకుంటున్నారంటే వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, రైట్, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. సో నౌ can any one of you list down what are the QA roles and responsibilities of QA? Because మీరు మళ్ళీ ఈ జాబ్కి అప్లై చేసినప్పుడు దిస్ క్వశ్చన్ పక్కా దే విల్ ఆస్క్ యూ, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ QA ఏంటి, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ QA ఆర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్. QA చేస్తే బట్ క్వాలిటీ అసెస్మెంట్. ఓకే, సో కెన్ యూ లిస్ట్ డౌన్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్, మీరేం అర్థం చేసుకున్నారు? ఓకే, ఐ విల్ లిస్ట్ డౌన్. ఓకేలా మీరు చెప్తారంటే ట్రై చేయండి, లేదంటే ఐ విల్ లిస్ట్ డౌన్. సో బికాస్ డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్, డెఫినెట్లీ వాట్ ఈజ్ యువర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, దే విల్ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో దెన్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ యువర్ వర్క్. మనకు ఒక కంప్యూటర్ ఇచ్చారు, మనం ఏం చేయాలి? ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాము, యాజ్ ఏ టెస్ట్ ఇంజనీర్గా ఒక కంప్యూటర్ మన చేతికి ఇచ్చారు, మనం ఏం వర్క్ చేయాలి అది తెలియకుండా మనం ఇన్ని డేస్ నేర్చుకున్నంత వేస్ట్ కదా. సో దట్ ఈస్ వై యూ షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. దట్ ఈస్ ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాజ్ ఎ టెస్ట్ ఇంజనీర్. యా,
can you if I think Akka you are trying, if you are trying, no, tell me Yeah. from sequence. Okay, sequence you try it. First of all, first what you will do? First of all, we have to understand the requirement Yes, documents of the application. understand the requirements as well as functional specifications. We can make functional specific or FRS document kada, that we make as functional specifications or okay or features features of the application. Okay, this is one point. Okay, next what you will do once you have Next, understand అనుకుందాం, what you will do? if suppose if I am unclear with the FRS document, then I will approach BA or team lead like that Okay, approaching BA and or clarify them. project manager or team lead. I hope you will get it these shortcuts. Okay, so Yeah. project manager, business analyst or team lead in case of any queries, in case of any queries regarding requirement or features regarding requirements. ఓకే, ఓకే, మీరు అవి క్లారిఫై చేసుకున్నారు, అంతా అయిపోయింది. దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ నెక్స్ట్? And next, now I am clear with the FRS document, so I will prepare test cases based on the నో, clarification given నో, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ from టు ప్రిపేర్ the టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్. okay, test scenario documents. ఓకే, దెన్ Then we'll prepare test case document. నో, వన్స్ యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ సినారియో డాక్యుమెంట్, గెట్ రివ్యూ ఫ్రమ్ ద లీడ్ ఆర్ మేనేజర్. సో దట్ అంటే నేను మొత్తం ప్రాపర్గా కవరప్ చేశానా లేదా అనే దానికోసం యూ హ్యావ్ టు గెట్ ది అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద లీడ్ ఆర్ మేనేజర్. ఓకే, సో ఎందుకంటే Okay. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కంప్లీట్ ఐడియా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ గురించి. సో ఏదైనా పర్సెప్షన్ మనం మిస్ అయినా కానీ హీ విల్ సజెస్ట్ హస్, ఓకే యూ మిస్డ్ ఇన్ దిస్ పర్సెప్షన్, యాడ్ వన్ మోర్ సినారియో రిగార్డింగ్ దిస్ పర్సెప్షన్ అని చెప్పేసి, సో దట్ యూ కెన్ యాడ్ ఆర్ యూ కెన్ డిలీట్ సమ్ థింగ్స్. ఓకే, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ యూ కెన్ డిలీట్ ఆల్సో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్, నెక్స్ట్ యూ Test హ్యావ్ టు case document. ఎస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్. Test case document, yes, then you will get review also. Okay, then what is the next what you will do? Before going to test execution, we will prepare smoke testing. Yeah, smoke testing, sanity testing, system testing, everything comes under this only, test execution Ah, part only. First before doing this, no, so see ఈ వర్క్ మన ఈ 4 వర్క్స్ మనం చేసేటప్పుడు డెవలపర్స్ దే విల్ డెవలపింగ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో హియర్ yes. we will see, here we will start a test execution. Text, okay, we will execute, okay, execute all the execute all the test cases and prepare టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిపోర్ట్. ఇది కూడా మన వర్కే, ప్రిపేర్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిపోర్ట్, ఇది కూడా మన వర్కే. కానీ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఫస్ట్ బిల్డ్. ఓకే, సో డెవలపర్స్ విల్ ప్రిపేర్ దట్ కోడింగ్ అంతా ప్రాపర్గా రాసేసి ఒక బిల్డ్ని సెటప్, ఒక బిల్డ్ని మనకి ఇస్తారు. సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ దట్ బిల్డ్ install the build we have to install the build in a proper testing environment. ఓకే, టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇలా చేయడాన్ని మనం టెస్ట్ బెడ్ అని కూడా పిలుస్తాము సమ్ టైమ్స్. వాట్ ఈస్ టెస్ట్ బెడ్ అంటే సెట్టింగ్ అప్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టెస్ట్ కేసెస్. సో ఇది మీకు ఫ్రెషర్గా వెళ్ళినా ఎలా వెళ్ళినా ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో దిస్ ప్రాసెస్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఎలా సెటప్ చేయాలని చెప్పేసి మీకు అక్కడ నేర్పించేస్తారు. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ 5 minutes ఎలా తీసుకోవాలి సెటప్ అని చెప్పేసి మీకు అక్కడే చెప్పేస్తారు. దాన్ని బట్టి మీరు అప్రోచ్ అయితే చాలు. మీకు లైక్ కేటీ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ, ఓకేనా, ఫ్రెషర్స్కి అయితే దే విల్ డూ ఒక 5 to 10 times వాళ్ళే చేసి చూపిస్తారు. ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్కి అయితే కేటీ ఇచ్చినప్పుడే చెప్తారు టెస్ట్ బెడ్ ఎలా సెటప్ చేయాలని చెప్పేసి. సో దాన్ని మీరు రికార్డింగ్ చేసుకొని ఎప్పుడైనా మర్చిపోయినాక నా రికార్డింగ్ ఒకసారి మళ్ళీ చూసి బెడ్ సెటప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ సెటప్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్లో మీరు టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ విల్ ప్రిపేర్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిపోర్ట్. ఓకే,
Then next, what you will do once you have prepared the execution report and you have done test execution. We have to prepare a defect report as well. Yes, defect report we have to preparation of defect report. Preparation of defect report. Okay, and submit it to the leads or superiors. You can make it better. Either he's a lead or manager, anything. Okay, submit it to the superiors. Okay, then If the defect has been rectified by the developer, then we will yeah, close the ticket. yes. How to Or close? else we have Performing. to Yes, we have to perform retesting and retesting regression testing. and regression. 1 minute. And regression testing. We have to perform retesting and regression testing. See, execution లోనే we have to do all the testings అనమాట. అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి ఏవైతే ఇప్పుడు మనం మొన్న చూసాం ప్రైమస్ బ్యాంక్ కి ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, లోడ్ టెస్టింగ్, పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ చేయమన్నారు. అట్లా ఏ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేయమంటారో ఆ టెస్టింగ్స్ మొత్తం 6th స్టెప్ లోనే అయిపోతాయి. జస్ట్ బగ్స్ ని ఫిక్స్ చేశాక మాత్రం రీటెస్టింగ్ అండ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ పెర్ఫామ్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాం. ఒకవేళ టికెట్స్ ఒకవేళ మళ్ళీ బగ్స్ వస్తే మళ్ళీ వాటిని ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ డెవలపర్కి ఇస్తాం. సో దిస్ ప్రాసెస్ విల్ రిపీట్ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, ఆ డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ని యూ విల్ సబ్మిట్ టు ద ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్ టీమ్. డెవలపర్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు, ఫిక్స్ చేస్తే మరి మీరు రీటెస్టింగ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. మళ్ళీ బగ్స్ వస్తే మళ్ళీ బగ్ రిపోర్ట్ని మళ్ళీ డెవలపర్స్కే ఇస్తారు. డెవలపర్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ ఫిక్స్ చేస్తారు, ఫిక్స్ చేస్తే మళ్ళీ రీటెస్ట్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఎప్పటి వరకు అంటిల్ బగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ క్లోజ్డ్. సో ఈ 7 స్టెప్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతానే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దట్స్ వై యూ కెన్ మేక్ ఇట్, లేదంటే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ రిపీటబుల్ అని కూడా రాసుకోండి. రిపీటబుల్ అని చెప్పేసి దీస్ 2 స్టెప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ అదర్ థింగ్స్ యూ విల్ డూ? If anything is to be automated, then we will use some scripting language and we will automate the test. ఓకే, we have before doing that, first we will see in the manual. Like last point I will write automation. uh, Hmm. we have to preparation of test RTM metrics. document. Yeah, we forgot that also, sorry. It should be there in the here only. Fifth point, preparation of RTM document. Yes, okay, no problem. Okay, preparation of RTM document. Then we have to prepare test metrics report after finishing entire thing. Test metrics report. Okay, how to prepare test metrics report today I have shown you. Next, what other things we have to participate? ఇంకా ఎక్స్ట్రా పనులు ఏంటంటే ఇవి ఇవి మనం చేయవలసిన పనులు. వీ హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ డైలీ స్క్రమ్ మీటింగ్స్. డైలీ స్క్రమ్. వాట్ ఈస్ స్క్రమ్ మీటింగ్, వాట్ ఈస్ దిస్ స్క్రమ్ అనేది ఐ విల్ టీచ్ యూ వైల్ టీచింగ్ జీరా అండ్ అజైల్ మెథడాలజీ. టుమారో విల్ స్టార్ట్ అజైల్ మెథడాలజీ. దాంట్లో నేను మీకు యూజర్ స్టోరీ అంటే ఏంటి, ఎపిక్ అంటే ఏంటి, స్క్రమ్ అంటే ఏంటి, ప్రొడక్ట్ ఓనర్ అంటే ఏంటి, ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, those are basic definitions you have to learn for agile methodology. So you have to participate in daily scrum meeting. So there you will report ఏం చేశారు నిన్న, ఇవాళ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇంకా ఏమేమి టాస్క్లు పెండింగ్ ఉన్నాయి, డైలీ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ ఒక 2 minutes. మీరు జనరల్ ఈ మీటింగ్ కూడా 15 to 20 minutes ఉంటుంది. ఎవ్రీ పర్సన్ 2 minutes వాళ్ళు అప్డేట్ ఇస్తారు, ఎవ్రీడే అప్డేట్ అనమాట. దట్ ఈస్ ది డైలీ మీటింగ్. యూ విల్ పార్టిసిపేట్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్, then you will creation of test scripts. Last point, creation of test scripts. if anything if anything needs to be automated, this also you will participate. Creation of test scripts if anything needs to be automated. So ఇది మీ యొక్క వర్క్. ఇది మీ యొక్క వర్క్. 1 minute.
Okay. So then, so these are the roles and responsibilities of you. Okay. So then next we will see what are the principles of testing, because some people will ask you this also. What are the principles of software testing? Actually, I am winding up all basic topics actually today. 'Cause so చిన్న చిన్న టాపిక్స్ అన్ని, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను జీరా మొదలు పెట్టినా ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద మిడిల్. ఓకే, దట్స్ వై. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. Principles, what are the principles of testing? Okay, what is the reason, tell me, what is the reason of doing testing? What is the reason of doing testing? First principle is, okay, I will tell you first of all some points. The first principle is, okay, start testing, start testing process, start testing process as early, okay, as early as possible. Start the testing process as early as possible. Ante right from the, it means right from the, it means right from the beginning stages itself. Beginning stages itself. రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ స్టేజెస్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్ దగ్గర నుంచే మీరు టెస్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. ఎందుకంటే ఎప్పుడో డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను టెస్టింగ్ చేస్తాను అంటే ఇట్ విల్ బి హెక్టిక్, ప్రాబ్లమాటిక్ వన్స్ వీ ఫౌండ్ ఎనీ ఇష్యూ. ఎందుకంటే డెవలపర్స్ 2 months 3 months కష్టపడి మొత్తం అప్లికేషన్ తయారు చేశాక అప్పుడు మీరు టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయక మిస్టేక్ అని పెడితే ఆ మిస్టేక్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేయడానికి మళ్ళీ మీకు టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అంటే మీకు ముందు టెస్టింగ్ ఫేజ్ రావాలంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్ అయిపోవాలి, ఫీజిబిలిటీ స్టడీ అండ్ అనాలిసిస్ అయిపోవాలి, దెన్ డిజైనింగ్ అయిపోవాలి, డెవలప్మెంట్ అయిపోవాలి, అప్పుడే టెస్టింగ్ వస్తుంది. సో టెస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తానంటే అప్పుడు ఈ 4 స్టేజెస్లో మీరు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నట్టే కదా. సో మనం ఏం చేయాలంటే వన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనకి కలెక్షన్లోనే, అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే రిక్వైర్మెంట్స్ కలెక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ రోజు నుంచే మనం ఎలా టెస్ట్ చేయాలో ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా, డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్ప్రింట్ మీటింగ్ 2 weeks ఉందనుకోండి, జనరల్లీ 2 weeks అంటే 10 days, 14 days ఏం కాదు. ఎందుకంటే సాటర్డే సండే హాలిడేస్ వస్తాయి. సో ఓన్లీ 10 days ఉంటుంది. 7 days డెవలపర్స్ తీసుకుంటారు డెవలప్ చేయడానికి. సో నా వర్క్ 3 days మాత్రమే. ఈ 7 days నేను ఖాళీగా కూర్చుంటానంటే కుదరదు. ఓకేనా, ఆ 7 days కూడా మీరు ఎలా టెస్ట్ చేయాలో థింక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు, ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, స్టార్ట్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్, రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ స్టేజెస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వన్స్ రిక్వైర్మెంట్ మన చేతికి రాగానే దీన్ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, దీని సినారియోస్ ఏంటి, దీని టెస్ట్ కేస్ ఏంటి, ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ టెస్ట్ ద అప్లికేషన్ to find the defects actually. Okay, test the application to find the defects. Okay, not to make the test cases pass అని చెప్పేసి. ఓకే, మన ఇంటెన్షన్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ చేయడం కాదు. ఓకేనా, సో మన ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉండాలంటే one minute actually. హేమంత్, హలో హేమంత్, లాస్ట్ టైం ఎక్కడ కూర్చున్నావో జస్ట్ ఆ ప్లేస్ చెప్పు వాళ్ళకి. ఓకే, అంటే బిల్డింగ్ నెంబరు లేదా ఏమన్నా మీకు బ్లాక్ నెంబర్ అట్లా ఏమైనా ఉంటే అది. అవునా, అప్పుడు ఐ జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ టు ప్రవీణ్, సో ప్రవీణ్ టుక్ మీ టు ద రెస్పెక్టివ్ లొకేషన్ అని అట్లా చెప్పు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో అంటే మన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నేను మీకు ఫస్ట్లో చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, నెగిటివ్ టెస్ట్ చెప్పేటప్పుడే
developer should always have negative mind while testing the application. See, మన టెస్టింగ్ చేస్తున్నామంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదో టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి, ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము, పాస్ చేద్దాము, అది కాదు మన ఇంటెన్షన్. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిఫెక్ట్స్. అవర్ ఇంటెన్షన్ షుడ్ బి వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ది అప్లికేషన్ టు ఫైండ్ ద డిఫెక్ట్స్ యాక్చువల్లీ, నాట్ టు మేక్ ద టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని పాస్ చేద్దాము, టెస్టింగ్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి. సో ఒక 10 సార్లు టెస్టింగ్ కేసెస్ పాస్ చేసుకుంటా పోయారనుకోండి, ఒక 10 వీక్లు కంటిన్యూస్గా, ఇంకా మీతో పని ఏముంది, ఎట్లా పాస్ అవుతున్నాయి కదా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇంకోటి, మీరు 10 వారాల నుంచి టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ చేస్తున్నారు, కానీ కస్టమర్స్ ఏమో కంప్లైంట్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మీరు ప్రాపర్గా టెస్ట్ చేయనట్టే కదా. మీకు క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఆదిపురుష్ మూవీ తీసుకోండి. ఓకే, ఆదిపురుష్ మూవీ వాళ్ళు చాలా బాగా మూవీని డెవలప్ చేశారు అనుకుందాం. ఓకే, కానీ ఒక్కసారి వాళ్ళు థియేటర్లో ఆ మూవీని వేసుకొని కూర్చొని చూస్తే తెలిసిపోయేది కదా. ఓకేనా? లైక్ గ్రాఫిక్స్ ప్రాపర్గా లేవని కానీ, ఓకేనా? సో అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో టెస్టింగ్ ఓన్లీ. ఒకసారి వాళ్ళు ఆ మూవీని చూసుకుంటే ఏ సీన్లు బాగున్నాయి, ఏ సీన్లు బాగాలేదు, ఏ సీన్ రీషూట్ చేయొచ్చు, దే కెన్ డూ కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ అనలైజింగ్, సో దే మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇండియన్ ఎపిక్ ఫెయిల్యూర్ చేశారు. లైక్ రామాయణ అనేది ఒక ఎపిక్ ని వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ గా క్రియేట్ చేశారు బికాస్ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ టెస్టింగ్. ఓకేనా? అంటే వాళ్ళు మూవీని రిలీజ్ చేసేటప్పుడు, ఇప్పుడు అదే రాజమౌళి తీసుకోండి, ఈ విల్ చెక్ 100 టైమ్స్ వెన్ ఎవర్ అంటే ఒక షార్ట్ ని ఫైనలైజ్ చేయడం కోసం ఈ విల్ టేక్ అప్రాక్సిమేట్లీ 100 టైమ్స్. ఓకేనా? లైక్ ఒక్కొక్క షార్ట్ ని 15 to 16 టేక్స్ తీసుకొని, ఈ 16 టేక్స్ లో ఏది బెస్ట్ ఉందో అది అతను ఫైనలైజ్ చేస్తాడు. ఒకవేళ బెస్ట్ లేకపోతే 18th టేక్ కూడా తీసుకుంటాడు, అతను అనుకున్నది లేకపోతే. అట్లా సో కీప్ ఆన్ వీ హ్యావ్ టు డూ అనమాట. ఒకసారి చేసేసి అయిపోయింది పాస్ చేద్దాం అట్లా కాదు. సో కీప్ ఆన్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ది అప్లికేషన్. మన మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే డిఫెక్ట్స్ కనిపెట్టడం. సో కాబట్టి ఇంటెన్షన్ షుడ్ బి, సో టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఇంటెన్షన్ షుడ్ బి మేకింగ్ ద అప్లికేషన్ ఫెయిల్యూర్, నాట్ టు పాస్ ది అప్లికేషన్ అండ్ డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్ టు ద రియల్ వరల్డ్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్, and we have to keep in a mind, it is very impossible, it is very it is highly impossible, it is highly impossible to deliver, it is highly impossible to deliver a bug free అప్లికేషన్. ఓకే, ఖచ్చితంగా మిస్టేక్స్ కనిపెట్టకుండా అంటే ఒక్క మిస్టేక్ లేకుండా అప్లికేషన్ అనేది ఉండడం అనేది అసాధ్యం. ఒక్క మిస్టేక్ లేకుండా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే ఇన్ని సపోర్ట్ ప్రాజెక్టులు ఉండవు. ఓకేనా? ఇన్ని సపోర్ట్ ప్రాజెక్టులు ఉండేవి కాదు, అసలు ఇంతమంది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా వచ్చేది కాదు. అసలు బగ్ లేకుండా అప్లికేషన్ అనేది ఉండదు. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంతో కష్టపడి అప్లికేషన్ మీద టెస్ట్ చేసి చాలా బగ్స్ కనిపెట్టారు, కానీ లైక్ ఒక 1000, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 100 రిక్వైర్మెంట్లకు ఒక 50 బగ్స్ కనిపెట్టారు అనుకుందాం, అయినా కానీ 51 బగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే 1,000,000 మంది మీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు 1,000,000 రకాలుగా అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళల్లో వాళ్ళు యూజ్ చేసే యొక్క ఇంటెన్సిటీని బట్టి అప్లికేషన్ యొక్క రియాక్షన్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీరు ఎంత రిగ్రెస్గా టెస్టింగ్ చేసినా కానీ ఖచ్చితంగా మిస్టేక్స్ అనేవి ఉంటాయి అనే దృష్టి అయితే మీరు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ ఏమైనా మిమ్మల్ని వారించినా కానీ, ఏంటి మీరు ఇంకా టెస్ట్ చేసినా కానీ ఇంకా కొత్త మిస్టేక్ వస్తున్నాయి అంటే యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఆ పాయింట్ దృష్టిలో పెట్టుకోండి. మీరు 100% మిస్టేక్స్ కనిపెట్టినా కానీ ఖచ్చితంగా 150 బగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ పాయింట్ ఆల్సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్, అండ్ వీ షుడ్ నాట్ పెర్ఫార్మ్ very exhaustive testing. We should not perform very exhaustive testing and very low testing also. Okay, you remember this point I will teach you in next I think coming classes. Next 6 classes ఉంటాయి కదా. ఇంకా ఆ 6 classes లో ఒక క్లాస్ లో ఈ పాయింట్ గురించి చెప్తాను. ఈ పాయింట్ నాకు యాక్చువల్ ఒక 20 minutes పడుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. సో ఈ పాయింట్ గురించి ఒక టాపిక్ ఉందన్నమాట, టెస్ట్ కేస్ టెక్నిక్స్ అని. ఈసీపీ టెక్నిక్ అండ్ బీవీఏ టెక్నిక్స్ అని 2 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ యూ దట్ వన్. జస్ట్ ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు రాసుకోండి యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ లాగా. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ పాయింట్ ఇన్ దట్ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్, do the testing according to, okay, we have to do the testing
we have to do the testing according to the context of the application. Context of the application. కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ దేనికోసం తయారు చేశారో దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మనం టెస్టింగ్ చేయాలి. ఓకే, దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం టెస్టింగ్ చేయాలి. సి ఇప్పుడు మీరు ఒక ఈ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి. బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా కస్టమర్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అది కస్టమర్స్ యొక్క నెసెసిటీ కదా. ఎందుకంటే బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవడం కానీ, లేదా మినీ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకోవడం కానీ, డిపాజిట్ చేయడం కానీ, విత్డ్రా చేయడం కానీ, బికాస్ దే ఆర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అండ్ బ్యాంకింగ్ కస్టమర్స్ కి అది అవసరం. కాబట్టి మీ అప్లికేషన్ ఎంత లుక్ ఉన్నా లేకపోయినా దే విల్ యూజ్ ఇట్. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ గో టు ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఇట్ షుడ్ బి ప్లెజెంట్ లుక్ అనమాట. ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుండాలి. ఓకే, అంటే బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఏంటి, మన ప్రిఫరెన్స్ ఫంక్షనాలిటీస్కి ఇవ్వాలి. కానీ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ ఏంటి, లుక్ అండ్ అపీరెన్స్కి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డ్రెస్ కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నారు, కానీ ఆ డ్రెస్ యొక్క ప్రాపర్ లుక్ వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేయలేదు అనుకుందాం. అంటే ఆ డ్రెస్ని మీరు ప్రాపర్ లైటింగ్ లో పిక్చర్ తీయకుండా, లేదా ప్రాపర్ లెన్స్ వాడకుండా ఒక పిక్చర్ పెట్టారు. సో లుక్కే బాగాలేనప్పుడు మనం కొనడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించాం కదా ఆ ప్రొడక్ట్ ని. సో అటువంటిప్పుడు లుక్ అండ్ అపీరెన్స్ ఇంపార్టెంట్. సో అట్లా మనం ఏంటంటే కంటెక్స్ట్, అంటే అప్లికేషన్ యొక్క కంటెక్స్ట్ ఏంటి దాన్ని బట్టి మనం టెస్టింగ్ చేయాలి. ఓకేనా. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ కి మీరు లుక్ అండ్ ఫీల్ అంత ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ కి మీరు లుక్ అండ్ ఫీల్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ లాంగ్వేజెస్ కూడా చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ఎంటైర్ వరల్డ్. కానీ నేను ఇంగ్లీష్లోనే పెడతాను అంటే కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ రాదు, దే వాంట్ సీ ద తెలుగు ఆర్ దే వాంట్ సీ ఇన్ హిందీ. ఆ ఫెసిలిటీ మనం ఇవ్వాలి. సో అట్లా అంటే అంటే అక్కడ గ్లోబలైజ్డ్ టెస్టింగ్, లోకలైజ్డ్ టెస్టింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అవి నేను చెప్పలేదు యాక్చువల్లీ, స్టార్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్స్ ఇవన్నీ అవి చెప్తాను. అంటే మా ఎజెండా ఏంటంటే మీరు టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఈ అప్లికేషన్ దేనికి సంబంధించింది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని జస్టిఫై చేస్తుందా లేదా. సో ఆ కంటెక్స్ట్ ఏంటో కనుక్కొని దాన్ని బట్టి మీరు సివియారిటీ డిసైడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్లో ఎస్బీఐలో ఏదో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, ఓకే, లేదా బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, ఎస్బీఐలో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, లేదా యూ టేక్ సమ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అనే ఒక మాడ్యూల్ ఉంది, దాంట్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. కానీ అమెజాన్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే మనం ఏమనుకుంటాం, డమ్మీ ప్రోడక్ట్ అనుకుంటాం, డమ్మీ అప్లికేషన్ అనుకుంటాం. కానీ బ్యాంకింగ్ అనేది అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అది ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్రాపర్గా జరుగుతాయి కాబట్టి. సో అట్లా మనం అప్లికేషన్ యొక్క కంటెక్స్ట్ ని బట్టి ఏ టెస్టింగ్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, ఏ టెస్టింగ్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వకూడదు డిసైడ్ అవ్వాలి. ఓకేనా. మనకి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో 11 రకాలు చెప్పాను. యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఆ రెండు కలిపితే 13. నాన్ ఫంక్షనల్ కూడా ఇంకో 11 ఉన్నాయి. సో టోటల్ 24. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ఫా టెస్టింగ్, బీటా టెస్టింగ్. సో 26 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మనం ఎక్స్ట్రా నేర్చుకుంటే 30-35 రకాల టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. కానీ అన్ని చేయాలంటే లేదు. అకార్డింగ్ టు ద కంటెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. లైక్ ప్రైమస్ బ్యాంకింగ్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, జస్ట్ పెర్ఫార్మ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్. ఇంకా ఏం చెప్పారు, లోడ్ టెస్టింగ్, పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కూడా చేయమన్నారు. ఎందుకు, బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఎక్కువ మంది, ఇప్పుడు ఎస్బీఐ ఉంది, 20 కోట్ల మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు. సో ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కీప్ ఆన్ లోడింగ్ అవుతుంది అనుకోండి, కస్టమర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోతారు కదా. సో కాబట్టి లోడ్ టెస్టింగ్, పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కూడా చేయమని చెప్పారు. దాంతోపాటు సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ కూడా చేయమన్నారు. ఎందుకు, అది బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి ఏదైనా డేటా థెఫ్ట్ అవుతుందేమో అని చెప్పేసి, లేదా డేటా లీకేజ్ ఏమైనా అవుతుందేమో అని చెప్పేసి, మన హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేస్తారేమో అని చెప్పేసి, దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ చేయమని చెప్పారు. అందుకే ప్రైమస్ బ్యాంక్లో టెస్టింగ్ టైప్స్ మనకి ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, నాన్ ఫంక్షనల్కి వచ్చేసరికి లోడ్ టెస్టింగ్, పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ ఇవి మాత్రమే చేయమన్నారు. ఎందుకు, బికాస్ ఇవి మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్. అదే మీరు ఈ కామర్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, దే విల్ మెన్షన్ దేర్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ తో పాటు, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అన్నిటికీ చేయాలి ఎందుకంటే మెయిన్ పని అది కాబట్టి. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ తో పాటు అమెజాన్కి అయితే వాళ్ళు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్ చేయమనే వాళ్ళు, ఎందుకంటే లుక్ అండ్ ఫీల్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. సో అట్లా అప్లికేషన్ యొక్క కంటెక్స్ట్ బట్టి మనం టెస్టింగ్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిఫ్త్ ప్రిన్సిపల్. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ we should follow the concept of pesticide paradox. పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వర్షన్ ఉంది,
ఫస్ట్ వర్షన్లో మీరు టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేశారు యాజ్ పర్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ని బట్టి. ఓకే, టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేశారు, టెస్ట్ స్టెప్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేశారు. ఓకే, బిల్డ్ వచ్చింది, మీరు టెస్ట్ చేశారు. ఓకే, కొన్ని బగ్స్ కనిపెట్టారు. వర్షన్ 2 వచ్చింది, అంటే ఆ బగ్స్ని ఫిక్స్ చేస్తే వర్షన్ 2 ఇస్తారు. మళ్ళీ మీరు అవే టెస్ట్ కేసెస్ పెట్టుకొని టెస్ట్ చేస్తారు. వర్షన్ 3 వస్తుంది, అంటే కొన్ని బగ్స్ వస్తాయి, దాన్ని బట్టి మీకు వర్షన్ 3 వస్తుంది. మళ్ళీ మీరు అవే టెస్ట్ కేసెస్ పెట్టుకొని టెస్ట్ చేస్తారు. సో అట్లా వర్షన్స్ పెరిగే కొద్దీ మీరు సేమ్ టెస్ట్ కేసెస్ పెట్టుకొని టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఒక 10-15 వర్షన్స్ కల్లా అప్లికేషన్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. కానీ మీకు అర్థం కాదు ఏంటంటే, ప్యారల్లీ ప్రతి వర్షన్లో బగ్స్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అప్లికేషన్ని మార్చుకుంటూ వచ్చారు. కాబట్టి ఫస్ట్ వర్షన్లో ఉన్న టెస్ట్ కేసెస్ 15th వర్షన్ కూడా వాడాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వే. సో అకార్డింగ్ టు అప్లికేషన్ అప్డేట్ అయ్యే కొద్దీ మీరు కూడా టెస్ట్ కేసెస్ని కూడా అప్డేట్ చేయాలి. ఓకేనా, అలా అప్డేట్ చేయడాన్ని మనం పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్ అంటాం. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ వర్షన్లో ఉన్న టెస్ట్ కేసెస్నే లాస్ట్ వర్షన్ వరకు వాడకూడదు. ఎప్పుడైతే వర్షన్ మారుతూ ఉందో వర్షన్కి తగ్గట్టుగా అట్లీస్ట్ 5 to 10 వర్షన్స్కి, ఎవ్రీ 10 వర్షన్స్కి ఒకసారి అప్లికేషన్కి తగ్గట్టుగా అప్లికేషన్ మార్పు అయ్యే విధంగా టెస్ట్ కేసులు కూడా మార్పులు చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా మీరు అవే టెస్ట్ కేసు చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ పాస్ అవుతాయి. ఎందుకంటే వాటిని బట్టే కదా డెవలపర్స్ డెవలప్ చేశారు. కానీ ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ మారి తగ్గట్టుగా టెస్ట్ కేసెస్ మార్చారో అప్పుడు మీరు టెస్ట్ చేస్తే చేంజెస్ అనేవి కనపడతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్. సో అలా చేయడాన్ని మనం పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్ అంటాం. ఓకే, so these things you have to remember. And the last principle you have to remember is we should follow the concept of defect clustering also. Defect clustering. Okay, what is the meaning of defect clustering అంటే, మీరు గమనిస్తే చాలా అప్లికేషన్స్ లో డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనం 7 టెస్ట్ కేసెస్ చేసాము నిన్న. 7 టెస్ట్ కేసెస్లో 2 డిఫెక్ట్స్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ దగ్గరే వచ్చాయి. ఓకేనా, అట్లా మనం ఏం చేయాలంటే వన్స్ టెస్ట్ కేసెస్ చేశాక ఏ మాడ్యూల్లో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ మిస్టేక్స్ వస్తున్నాయో చూడాలి. ఓకేనా, యాక్చువల్గా రియల్ టైంలో 80% ఆఫ్ ది మిస్టేక్స్ will come from 20% ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. 20% ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ వస్తాయి. అంటే మిగతా 80% అప్లికేషన్ ప్రాపర్ అనే పనిచేస్తుంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకేంటంటే ఒక 10 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 10 మాడ్యూల్స్లో 10 మాడ్యూల్స్కి 10 మిస్టేక్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం. కానీ దాంట్లో 8 మిస్టేక్స్ ఏదో 2 మాడ్యూల్స్ ఇచ్చే వస్తాయి. అది ఏంటో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఆల్సో అవర్ పాయింట్. ఎందుకంటే దాని మీద వర్క్ చేయకపోవడం వల్ల అయ్యుండొచ్చు. సో అంటే క్రిటికల్ ఇష్యూస్ అయ్యుండొచ్చు, లేదా క్రిటికల్ మాడ్యూల్ అయ్యుండొచ్చు. రియాలిటీలో మీరు ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా కానీ 80% మిస్టేక్స్ అన్ని ఆ 20% నుంచి వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే సో కీప్ ఆన్ ఆ మాడ్యూల్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ 20% మిస్టేక్స్ ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది. సో ఆ 20% ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి మనం దాన్ని మార్పులు చేయాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్ వన్? వెరీ రేర్ కేస్ దే విల్ ఆస్క్, బట్ ఇన్ కేస్ దే ఆస్క్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దిస్ వన్. ఈ టాపిక్ యాక్చువల్లీ చాలా చోట్ల మిస్ చేస్తారు. బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ బికాస్ maybe they ask you this question, can you list out the principles of software testing, then you have to tell at least these 5 points or 7 points. Any doubts akka this?